Depuis plusieurs années, la gouvernance du Rwanda par le président Paul Kagame fait l'objet de critiques croissantes de la part de l'opposition politique, d'organisations de la diaspora et de certains observateurs internationaux. Accusé par ses détracteurs d'exercer un pouvoir autoritaire, de réduire les libertés politiques et religieuses et d'être impliqué dans des conflits dans la région des Grands Lacs, le chef de l'État rwandais se retrouve une nouvelle fois au centre d'une polémique après des déclarations troublantes qui interrogent sur la nature de son leadership et sur l'influence qui pourrait guider ses décisions. Selon les témoignages rapportés lors d'une rencontre tenue le 6 mars 2026 devant les représentations diplomatiques d'une vingtaine de pays, le président Paul Kagame a confié à l'Assemblée d'avoir vécu des expériences nocturnes inhabituelles. Il a affirmé que, lorsqu'il se prépare à dormir, une présence vient lui parler au milieu de la nuit, alors même qu'il n'est pas encore endormi. Cette présence engage avec lui une conversation et lui adresse des reproches concernant sa manière de comprendre et de pratiquer le christianisme. Une telle déclaration venant d'un chef d'État soulève de nombreuses interrogations et alimente un débat profond sur l'état d'esprit et la vision qui influence les décisions du pouvoir à Kigali. Pour de nombreux membres de la diaspora rwandaise, notamment au sein de l'ARC Rwanda France, ces propos ne peuvent être considérés comme anodins. Ils s'ajoutent à une longue série de décisions controversées attribuées au régime rwandais. Répression des opposants politiques, accusation d'assassinat d'opposants, fermeture de nombreuses églises dans le pays et implication répétée du Rwanda dans les conflits armés à l'est de la République démocratique du Congo. Pour ces critiques, ces révélations soulèvent une question fondamentale. Quelle est réellement la nature des influences qui orientent les décisions du président rwandais? Certains observateurs vont jusqu'à établir un parallèle biblique avec l'histoire du roi Achab relatée dans le premier livre du roi, 1 roi 22, 19 à 22. Et dans ce passage, le prophète Michel décrit une vision où un esprit de mensonge est envoyé pour tromper un roi et provoquer sa chute. Pour certains croyants et militants politiques, cette comparaison symbolique reflète ce qu'ils considèrent comme une dérive morale et spirituelle du pouvoir rwandais. Dans ce contexte, les propos attribués au président Paul Kagame prennent une dimension particulièrement préoccupante. Pour ses opposants, il illustre non seulement une forme de dérive inquiétante au sommet de l'État, mais aussi un système politique qui, selon eux, s'est progressivement éloigné du principe de justice, de transparence et de respect de la vie humaine. À leurs yeux, ces révélations ne sont pas simplement une anecdote, mais un signe supplémentaire d'un pouvoir devenu dangereux pour son propre peuple et pour la stabilité de la région. Dans cette perspective critique qui s'inscrit le témoignage et l'analyse qui suivent. Il cherche à examiner les déclarations attribuées au président Paul Kagame et à mesurer la portée politique et spirituelle et à poser une question fondamentale. Jusqu'où peut aller un pouvoir lorsqu'il n'est plus soumis à un véritable contrôle démocratique ni à une responsabilité morale devant le peuple? You know, those moments when you had to rest of your sleep, that moment in between when you are still awake and when the sleep is coming in, caught up in the middle. That space
some of us encounter people in our thoughts and we have conversations. It's not dreaming, it's not in between. Some of those moments, I met some people and they brought up this subject. It was like Paul, you are not Christian enough. Why? And that is supposed to, if I was Christian enough, it is supposed to solve my problems. Because I'm not Christian enough in this person's mind, it is supposed to create problems for me. But I asked this person, I said, what is enough? How enough do you want me to be Christian? First, I'm called Paul. I think by that name, am I not Christian? Second, I told the person a bit of my story and history. That my parents were very good Christians. In fact, they used to share part of their limited wealth with the church. I'm supposed to be Catholic, side of Christianity. They gave a lot of their resources to the church. So I said, I'm called Paul. My parents were very close to the church, so I'm supposed to be Christian enough. And the person was not convinced. And I said, I'm also, much as I'm a Christian and you think it's not enough, I can't claim to be a preacher. You don't hold Bibles and move around teaching people, because that's, God didn't allocated me, assigned me a responsibility that is different from that. So, not being Christian enough has also caused me problems. But I said, I have seen people who, I was telling that person, who claim to be that level of Christian that I am not. In the morning, they're out there shouting and yelling and doing things. In the evening, they go visiting witch doctors. I said, how do the two go together? So in other words, I was telling this person that actually some of them also tell lies under the cover of what they claim to be. And they end up not being Christian enough as they thought I was, meaning not Christian enough. So that is something they needed to think about.